منذ مطلع الألفية الثالثة بدأ قادة العالم بالتعاون من أجل التصدي لتحديات التغير المناخي. لذا تم وضع إطار الاقتصاد الدائري للكربون، وهو نهج فعال لمعالجة تحديات تغير المناخ باستخدام تقنيات تندرج تحت مبادئ توجيهية 4: التخفيض، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، وإزالة الانبعاثات. وعلى عكس الإطار التقليدي الذي يقوم على إطلاق الكربون في الغلاف الجوي، يهدف إطار الاقتصاد الدائري للكربون إلى تحقيق التوازن في الكربون من خلال إنشاء دائرة مغلقة له، تخفيض الانبعاثات عبر تحقيق كفاءة الطاقة واعتماد مصادر الطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديل، احتجاز ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه في تصنيع منتجات جديدة، إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون وتعديل تركيبته الكيميائية لإنتاج الكيميائيات والمغذيات الزراعية، إزالة الانبعاثات الموجودة في الغلاف الجوي من خلال احتجازها أو عبر الحلول الطبيعية. يراعي الاقتصاد الدائري للكربون ظروف البلدان المختلفة في سعيها إلى تحقيق تطلعاتها على صعيد المناخ. وقد تبنت المملكة العربية السعودية الكثير من التدابير ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون. فمن المتوقع أن تمثل الطاقة المتجددة ما نسبته 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. حققت المملكة العربية السعودية التكلفة الأدنى لإنتاج الطاقة الشمسية، كما يخطط لبناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا المعتمدة على الهيدروجين في نيويورك لإنتاج 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً. يقوم معمل أرامكو السعودية في الحوية باحتجاز ثاني أكسيد الكربون ونقله بالأنابيب إلى حقول البترول لاستخدامه في عمليات تعزيز الإنتاج. أنشأت شركة سابق أكبر مصنع في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون، والذي يتم استخدامه في صناعة المغذيات الزراعية والتطبيقات الطبية والمشروبات الغازية. أطلقت المملكة حملة تشجير مستمرة من أجل غرس 12 مليون شجرة بحلول نهاية هذا العام. تقود المملكة مئات من المبادرات الخاصة بالاقتصاد الدائري للكربون بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص. إن هذه الجهود ليست سوى البداية، وحماية كوكبنا هي مسؤولية جماعية مشتركة. يداً بيد سوف نحقق الأفضل بإذن الله. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة، المشاركون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرحب بكم بالفعالية الصاحبة الثانية حول الحفاظ على كوكب الأرض بإطار الاقتصاد الدائري للكربون، في الوقت الذي نتعافى فيه من داعيات الجائحة. علينا أن نهيئ الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي وشامل متوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن 21 للجميع. إن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي، وعلينا أن نكون رواد في تبني منهجات مستدامة وواقعية ومجدية تكفل لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة. من هذا المنطلق شجعت رئاسة المملكة إطار هذا الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل يهدف تخفيف عدة آثار التحديات المناخية وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة وتعزيز الأمن واستقرار سوق الطاقة الوصول إليها، حيث يتسنى
الدول تبني وتعديل التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة، وذلك من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجا شاملا ومدا كاملا وواقعيا يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات. وستقوم المملكة بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل، وندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذه البرنامج المتمثلة في التصدي للتغيير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان. في عام 2012 أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في جهود تقليل الانبعاث ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون. وكذلك لدينا العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله مواد خام ذات قيمة، ويشمل ذلك المنشآت الأضخم في العالم من تنقية ثاني أكسيد الكربون، والتي نشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابق بمقدار 500,000 طن في السنة. كذلك خطة أرامكو السعودية لاستخراج النفط بمقدار 800,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة. وعلى غرار ذلك نعمل على تطوير أضخم منشأة الهيدروجين الأخضر في منطقة النيوم. وإدراك من المملكة الدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على 1,000,000,000 هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040. إضافة إلى ذلك أن لدينا خططا كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تتمثلان ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول 2030. وفي هذا الصدد سوف نستمع الآن من أصحاب الفخامة ومبادراتهم وطموحاتهم المختلفة في هذا الشأن. Your Majesty, dear colleagues, the challenges we are addressing today are among the most pressing of our time. The existential threat posed by climate change, land degradation, and the decline in global biodiversity has already brought us to a crossroads, one that will determine whether we are able to safeguard our planet and build a sustainable future. I am convinced that the G20 can lead the world in the right direction. As 2021 presidency, we will seek to emphasize this forum's key role in enabling ambitious, forward-looking agreements within the framework of the 3 Rio Conventions on climate, biodiversity, and desertification. The impact of the pandemic on our social and economic systems should not affect our determination to address these challenges. They should rather push us to recognize that the current economic, financial, and productive systems fail to take the climate and environmental emergency into proper account. The EU has taken an important step in this direction through its Next Generation EU, which will devote at least 37% of its financial resources to green investments. We must strive to make the swift implementation of the Paris Agreement a reality. Italy is strongly engaged to reach carbon neutrality by 2050, and we will use this objective as an engine and a compass for our recovery. In this spirit,
we are committed to the full success of COP26 to be chaired by the United Kingdom in partnership with Italy. In this context, Italy will host an innovative event enabling the youth from around the world to exchange views, ideas, and even criticism, hopefully in a constructive spirit, with negotiators and the ministers attending the pre-COP. We need a new vision for the world of tomorrow, and there is no doubt that young people are entitled to give a decisive contribution to this process. As the G20 presidency, Italy will focus on the climate-energy nexus and on how to achieve swift transitions to a carbon-neutral future. And the notion of a circular economy, conceptual basis on the Saudi proposal for a carbon circular economy platform, will have its part to play in advancing this transition. There is no escape, however, from the urgent need to reduce emissions. This must be the centerpiece of all efforts to combat climate change. We will therefore seek to promote the deployment of clean and efficient technologies, with special attention on the modernization of urban centers, including smart cities, and on fostering the conditions for a green, job-creating and sustainable future. We, as the G20, need to show leadership in making this a reality, as our actions matter and resonate loudly in the rest of the world. Thank you. はじめに、このサイドイベントを主催されるサルマン国王陛下のリーダーシップに敬意を表します。地球環境問題は国際社会が取り組むべき喫緊の課題です。世界を牽引する我々 G20 が先頭に立ち、一丸となって取り組むことが不可欠です。先月、私は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにし、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。温暖化への対応は経済成長を妨げるものではなく、むしろ産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です。日本は成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、革新的なイノベーションを通じてグリーン社会の実現に努力していきます。そしてこの分野で各国と協力し、パリ協定が目指す脱炭素社会の実現のため、国際社会を主導していきます。このような取り組みの推進にあたり、排出される炭素を適切に管理する循環炭素経済の考え方は、さまざまな気候変動対策の機会を包括的に捉え、広い視野から取り組みを加速させるものであり、日本はこれを支持します。地球の保護のためには、温暖化への対応のみならず、海洋環境の保全も重要です。海洋プラスチックゴミの問題について、日本は昨年、大阪ブルーオーシャンビジョンを打ち出しました。このビジョンのもと、新たな汚染を2050年までにゼロにすることを目指し、技術支援などを行っていきます。私は、持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベルパネルのメンバーでもあり、他の海洋国家の首脳とともに、将来の世代が引き続き豊かな海洋資源を享受できるよう、積極的に貢献してまいります。こうした気候変動対策や海洋プラスチックごみ対策は、議長国のサウジアラビアが力を入れている生物多様性やサンゴ礁といった脆弱な生態系の保全、さらには土地劣化対策にも資するものです。地球を守るという大きな課題に対して、日本は引き続き各国と連携し、
指導力を発揮してまいります。2020 has asked a great deal of all of us, of all of our citizens. We've been forced to focus on the moment, on our immediate responses to this terrible virus. The years ahead will continue to be tough. Recovery is never easy. But we must always have an eye to the future, to the kind of world we want to leave to our children, well beyond this crisis. We need to safeguard our planet. This is an ongoing, long-term and collective responsibility. We must pursue economic models that support growth and sustainability. And I thank the Presidency for convening this important event and providing a forum to discuss the many approaches to achieving a sustainable recovery. It's good that the G20 is in strong agreement about the importance of preserving our oceans. Now, this is a very important issue for Australia. We're surrounded by oceans. We're the world's only single nation continent. Our oceans define, literally, who we are as a country. And we share this with our neighbours, especially our wonderful Pacific family. This is why I'm a proud member of the high-level panel for a sustainable ocean economy. We've got a great story to tell. Acting on our G20 Osaka Blue Ocean commitment, we've ramped up our actions to reduce maritime plastic pollution. Now, this includes, in Australia, banning the export of plastic waste. This means each year 187,000 tonnes of waste plastic will no longer be shipped off to developing countries, where too often, sadly, it ends up damaging the environment. It's our waste, it's our responsibility, and Australia is living up to that. And we are absolutely aligned with the G20 presidency preserving our coral reefs. This is so essential. We've invested $1.9 billion in our world-leading Reef 2050 plan, which has been endorsed by none less than the World Heritage Committee and praised by the OECD. We've declared more than 1/3 of our national waters as marine parks. Now, that exceeds the global Aichi target for coastal states that would see them conserve 10% of their marine area by 2020. And we're right behind G20 leaders reaffirming the commitment to end illegal, unregulated and unreported fishing. This steals the livelihoods of those who depend on those fisheries within their sovereign waters. This is an issue we are working hard on in our region through the $2 billion Pacific Maritime Security Program. It involves Australia providing patrol boats to 12 Pacific countries, conducting surveillance and sharing information and data to help protect their sovereign fisheries. Our efforts to halt biodiversity loss will also remain a critical focus, including through our investments in sustainable land management, wildlife recovery after last year's terrible black summer of bushfires, and soil conservation. And Australia is committed to practical pathways to reduce our emissions and meet our emissions reduction targets. And we've got great form on achieving our goals. What we've set, we've met, and we've exceeded it. Now, this includes for the future further unlocking promising low emissions technologies. Technologies like hydrogen, carbon capture and storage, green steel and aluminium. These can make massive inroads into reducing emissions, not just here in Australia, taking care of our commitments, but globally as well. Australia remains firmly committed to the Paris Agreement and the commitments we have made. We have overachieved on our Kyoto targets by some 430 million tonnes. That's nearly a full year's worth of our emissions. And we're right on track to not just meet our Paris target, but to beat it. So to finish, let me say this. As G20 members, we all have important responsibilities to the present, but also to the future. We must all take action to safeguard our planet for our peoples and for the generations to come. Thank you very much for your attention.
各位同事、朋友们，地球是我们的共同家园，我们要秉持人类命运共同体理念，携手应对气候、环境领域挑战，守护好这颗蓝色星球。在此，我愿分享几点看法。第一，加大应对气候变化力度。20国集团要继续发挥引领作用，在联合国气候变化框架公约指导下，推动应对气候变化巴黎协定全面有效实施。不久前，我宣布，中国将提高国家自主贡献力度，力争二氧化碳排放2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。中国言出必行，将坚定不移加以落实。第二，深入推进清洁能源转型。中方赞赏沙特提出碳循环经济理念，支持后疫情时代能源低碳转型，实现人人享有可持续能源目标。中国建成了全球最大的清洁能源系统，新能源汽车产销量连续5年居世界首位。根据“十四五”规划和2035年远景目标建议，中国将推动能源清洁、低碳、安全、高效利用，加快新能源、绿色环保等产业发展，促进经济社会发展全面绿色转型。第三，构筑尊重自然的生态系统。中方支持20国集团在减少土地退化、保护珊瑚礁、应对海洋塑料垃圾等领域深化合作，打造更牢固的全球生态安全屏障。生物多样性公约第15次缔约方大会将于明年5月在中国昆明举行，中方诚挚欢迎各方出席，期待大会为未来一个时期全球生物多样性保护设定目标，采取行动。让我们携起手来，共同建设清洁美丽的世界。谢谢大家。Your Majesty, Excellencies, today we are focused on saving our citizens and economies from the effects of the global pandemic. Equally important is to keep our focus on fighting climate change. Climate change must be fought not in silos, but in an integrated, comprehensive, and holistic way. Inspired by our traditional ethos of living in harmony with the environment and the commitment of my government, India has adopted low carbon and climate resilient development practices. I am glad to share that India is not only meeting our Paris Agreement targets, but also exceeding them. India has taken concrete action in many areas. We have made LED light popular. This saves 38 million tons of carbon dioxide emission per year. Smoke-free kitchens have been provided to over 80 million households through our Ujjwala scheme.
This is among the largest clean energy drives globally. There are efforts to eliminate single-use plastics. Our forest cover is expanding. The lion and tiger population is increasing. We aim to restore 26 million hectares of degraded land by 2030, and we are encouraging a circular economy. India is making next generation infrastructure such as metro networks, waterways, and more. In addition to convenience and efficiency, they will also contribute to a cleaner environment. We will meet our goal of 175 gigawatt of renewable energy well before the target of 2022. Now, we are taking a big step ahead by seeking to achieve 450 gigawatts by 2030. Your Majesty, Excellencies, the International Solar Alliance is among the fastest growing international organizations with 88 signatories. With plan to mobilize billions of dollars, train thousands of stakeholders, and promote research and development in renewable energy, the ISA will contribute to reducing carbon footprint. One more example is the Coalition for Disaster Resilience Infrastructure. 18 countries, including 9 from among the G20 and 4 international organizations, have already joined the coalition. CDRI has started work on increasing resilience of critical infrastructure. Infra damage during natural disaster is a subject that has not got the attention it deserves. The poorer nations are especially impacted by this. Therefore, this coalition is important. Your Majesty, Excellencies, this is the best time for further increasing research and innovation in new and sustainable technologies. We should do so with a spirit of cooperation and collaboration. The entire world can progress faster if there is a greater support of technology and finance to the developing world. Your Majesty, Excellencies, for humanity to prosper, every single individual must prosper. Rather than seeing labor as a factor of production alone, the focus must be on the human dignity of every worker. Such an approach would be the best guarantee for safeguarding our planet. Thank you. Thank you very much. I am greatly honored to provide an update to the G20 nations on our historic efforts to protect the environment of the United States and the world. Under my administration, environmental stewardship is a sacred obligation. Over the last 4 years, we have made incredible strides to ensure that the United States has among the cleanest air and cleanest water on the planet. We invested over $38 billion in water infrastructure, including millions of dollars to prevent children from being exposed to lead in drinking water, a very serious problem. We pledged to plant 1 billion trees as our contribution to the 1 trillion trees initiative. I signed the Great American Outdoors Act, the most significant investment in our national parks since Theodore Roosevelt more than a century ago. We restored public access to federal land at Bears Ears National Monument and Grand Staircase Escalante National Monument. I signed Save Our Seas Act to protect our environment from foreign nations that litter our oceans with debris.
Last year, the Environmental Protection Agency cleaned up more major pollution sites than any year in nearly 2 decades, and some think in the history of our country. To protect American workers, I withdrew the United States from the unfair and one-sided Paris Climate Accord, a very unfair act for the United States. The Paris Accord was not designed to save the environment. It was designed to kill the American economy. I refuse to surrender millions of American jobs and send trillions of American dollars to the world's worst polluters and environmental offenders, and that's what would have happened. Since withdrawing from the Paris Accord, the United States has reduced carbon emissions more than any nation anywhere in the world. Our air is 7% cleaner than when I took office. At the same time, we've made America energy independent. Bolstered by our historic tax and regulatory cuts, the United States is now the #1 producer of oil and natural gas in the world. American free enterprise has developed brilliant technology advances such as horizontal drilling and hydraulic fracturing. Through innovation, we are providing virtually unlimited power to our citizens. We are improving the environment, and we are saving the average American family $3,000 a year. Over the past 3 years, our renewable electricity capacity has also increased by more than 30%. Every day we are proving that we can protect our workers, create new jobs, and safeguard the environment without imposing crippling mandates and one-sided international agreements on our citizens. The United States and the G20 nations have a tremendous opportunity to continue to build on this incredible progress. We must preserve the majesty of God's creation. Together we can protect our environment, promote access to clean, affordable energy, and deliver a future of opportunity, prosperity, and hope for our nations all over the world. Thank you.